Today's session I discussed about structure of urea and esterification. So structure of urea. So இதில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா so first point வந்து molecular formula. So molecular formula means so எவ்வளோ number of elements வந்து யூரியாவில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுதான் அது மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஸோ அதே மாதிரி யூரியாவில் 2 டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். ஒன்று வந்து அமிடோ ஃபார்ம், அனதர் ஒன் இஸ் இமிடோ ஃபார்ம். ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரும் யூரியாவில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரி தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து கார்பன் நைட்ரஜன் பாண்ட் லென்த். ஸோ யூரியாவில் சிஎனோட பாண்ட் லென்த் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூரியாவில் இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன் இஸ் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா, செகண்ட் ஒன் இஸ் ஸோ அமிடோ ஃபார்ம் அண்ட் இமிடோ ஃபார்ம் present in that urea which is confirmed by reactions. So third one is bond length of carbon nitrogen. So let's see one by one. So molecular formula of urea is CN2H4O because urea contains 1 carbon atom, 2 nitrogen atom, 4 hydrogen atom, 1 oxygen atom. So this is the molecular formula. So next நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்மை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னது அமிடோ ஃபார்ம். ஸோ வாட் இஸ் த அமிடோ ஃபார்ம்? C double bond O NH2. ஸோ இதுதான் அமிடோ ஃபார்ம். ஸோ இதை எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சிந்தசிஸ் மூலமாக நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். ஸோ த யூரியா இஸ் சிந்தசைஸ்டு ஃப்ரம் carbonyl chloride and ammonia. ஸோ இதில் வந்து HCl ரிமூவ் ஆச்சு அப்படின்னா யூ கெட் யூரியா. ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு? CO NH2 குரூப் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் சிந்தசிஸ் கன்ஃபார்ம்ஸ் தட் யூரியா கண்டென்ட் CO NH2. தட் இஸ் amide form present in urea. So next X-ray diffraction studies which also confirm the presence of amido structure. So fourth reaction பார்த்தோம் அப்படின்னா இமிடோ ஃபார்ம். ஸோ வாட் இஸ் த இமிடோ ஃபார்ம்? C double bond NH. திஸ் இஸ் த இமிடோ ஃபார்ம். ஸோ இதை எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா யூரியாவை நைட்ரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? சால்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இந்த ரியாக்ஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இமிடோ ஃபார்ம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் யூரியா. ஸோ இது வந்து கீட்டோ ஃபார்ம். ஸோ இது வந்து ஈனால் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் பாண்ட் இஸ் ஷிஃப்டட் ஹியர், திஸ் பாண்ட் இஸ் ஷிஃப்டட் ஹியர் அண்ட் திஸ் ஹைட்ரஜன் atom is added to this oxygen atom. So NH double bond COH NH2. This enol form of urea is reacts with nitric acid to form urea nitrate. You see the structure of urea nitrate. It contains C double bond NH. So this reaction suggests that urea contains imido form. So based on this two reaction, Chatway suggested that urea is a tautomeric mixture of both amido and imido form. So ரெண்டு ஃபார்மே யூரியாவில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னு அவர் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு. ஸோ திஸ் இஸ் த அமைடு ஃபார்ம் ஆஃப் யூரியா, திஸ் இஸ் த இமிடோ ஃபார்ம் ஆஃப் யூரியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாண்ட் லென்த். So bond length study shows that so carbon nitrogen bond length in urea is the 1.237 angstrom unit. So இந்த bond length வந்து எதுக்கு in betweenல இருக்கு அப்படின்னா single bond lengthக்கும் double bond lengthக்கும் in betweenல இருக்கு. ஸோ இது வந்து எதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா யூரியாவில் ரெசனன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுது. சப்போஸ் த பாண்ட் லென்த் வந்து 1.47 இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒன்லி கார்பன் நைட்ரஜன் சிங்கிள் பாண்ட் மட்டும் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குங்கிற மாதிரி மீனிங். அதேமாதிரி பாண்ட் லென்த் வந்து 1.27 இருந்துச்சு அப்படின்னா யூரியாவில் டபுள் பாண்ட் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கிறதா மீனிங். பட் இந்த லென்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா 1.37, இட் இஸ் இன் பிட்வீன் சிங்கிள் பாண்ட் அண்ட் டபுள் பாண்ட். ஸோ திஸ் பாண்ட் லென்த் கன்ஃபார்ம்ஸ் தட் யூரியா இன்வால்வ்ஸ் இன் ரெசனன்ஸ். ஸோ த ரெசனன்ஸ் ஹைப்ரிட் ஆஃப் யூரியா இஸ். So this is the structure of urea. So the nitrogen has lone pair of electrons. So first this side of nitrogen involved in resonance,
So this bond is shifted here. So nitrogen loses the electron, so it gets positive charge. So here double bond is formed. This bond is shifted towards the oxygen atom, so it gets negative charge. Like that, this side of NH2 involves in resonance. This lone pair of electron is shifted here. So this nitrogen gets positive charge, and here carbon nitrogen double bond is formed. This oxygen gets negative charge. So this is the resonance hybrid of urea. So bond length studies confirms that urea involves in the resonance. So next topic is esterification. So what is esterification? Formation of ester, that is called as esterification. So this is the acid, this is the alcohol. So acid and alcohol reacts together to form ester in the presence of acid. It may be sulfuric acid or HCl. So ester is formed as the product. This reaction is referred as esterification. For example, you take acetic acid, it reacts with the ethanol in the presence of concentrated sulfuric acid. So 1 mole of water is eliminated, OH, H. So what is the product? CH3COO C2Hy. This is the ester. That is ethyl acetate is formed as the product. So next mechanism of esterification. The mechanism is the reverse of acid catalyst ester hydrolysis. So இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா எஸ்டரை வந்து நம்ம ஹைட்ரலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா it is again converts to acid and ethanol. So this process is the reverse reaction. So acid and alcohol reacts together to form ester, and ester undergoes hydrolysis to form acid and ethanol. So both are the reverse reaction. So அதான் இங்க சொல்லியிருக்கோம். So this mechanism is the reverse of acid catalyzed ester hydrolysis. So simply it is denoted as acid catalyzed ester hydrolysis. AAC2. So இந்த AAC2 அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ எஸ்டரிஃபிகேஷனில் 4 ஸ்டெப்ஸ் மெக்கானிசம் வந்து இன்வால்வ் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் carbonyl oxygen of the acid is protonated. So what is carbonyl oxygen? This is the carbonyl oxygen. In the first step, this oxygen gets protonated to form carbocation. This is the RCOOH in the presence of acid. So this bond is shifted here, so it gets negative charge. This proton is added to this oxygen atom, so this is converts to OH. Carbon loses the electron, so it gets positive charge. So formation of carbocation. So the second step is attack of nucleophile. So that is here ROH act as a nucleophile which attacks the carbon of the protonated acid to form tetrahedral intermediate 1. So this is, so in this alcohol, so oxygen has lone pair of electrons. This lone pair of electrons form or make the bond to this carbon atom. So RC, already it has 2 OH group. So oxygen வந்து electrons இந்த இடத்துல lose பண்ணி bond formation involve ஆகிறனால here gets positive charge. So ROH. So this is the tetrahedral intermediate 1. So in the third step, the proton is transferred to one of the hydroxy group. So இங்க இருக்கிற ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த OH குரூப்புக்கு வந்து transfer ஆகும். So இந்த lone pair of electrons தான் bond formation involve ஆகும். So RC. So இந்த lone pair of electrons lose பண்றனால it gets positive charge. So O plus H2. What is the remaining thing?
or OH. This is the tetrahedral intermediate 2. So in the fourth step, removal of water molecule. So this carbon oxygen bond is shifted here. So this bond is neutralized. So it is removed as water. So what is the product? R C plus O or OH. In the last step, oxygen hydrogen bond is broken. So this bond is shifted here. So the product is R C double bond O or so H plus is removed. So the final product is ester. So once again I repeated. So this is the mechanism of esterification. So 4 steps are involved in mechanism. So in the first step, carbonyl oxygen is protonated in the presence of H plus. So in C double bond O, this bond is shifted here. So this oxygen gets negative charge. This makes the bond formation with this H plus. So what is the product? RC plus OH, OH. In the second step, attack of nucleophile. Here ROH, this alcohol acts as a nucleophile. So in this alcohol, oxygen has lone pair of electrons. So this makes the bond with this carbon atom. So this loses the electron. So it gets positive charge. So R, C, OH, OH, O plus or hydrogen. That is the tetrahedral intermediate 1 is formed. In the third step, proton is transferred to one of the hydroxyl group. So this hydrogen is shifted here. So this is changes to tetrahedral intermediate 2 or C OR. So this hydrogen is replaced. So this added to this hydroxyl group. So it is converts to O plus H2 OH. This is the tetrahedral intermediate 2. In the fourth step, water molecule is eliminated. So this bond is shifted here. So it gets positive charge C plus. So water is eliminated. So RC plus OR prime OH. In the last step, proton is removed. So this bond is shifted here. This bond is neutralized. So R C double bond O OR prime. So proton is removed in the last step. You get the product ester.